Bhakti Devi ki jai, Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Go Premanandi, all glories to Samal devotees, all glories to Samal devotees, all glories to Samal devotees, all glories to Śrī Guru and Śrī Guru, all glories to Śrīla Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Vrishthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Paschataresha Tadane Śrī Kṛṣṇa Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Reading from Śrīmad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 24, Verse 1. śrī-bhagavān uvāca. Atha sampravakṣyāmi. Sāṅkhyaṁ pūrvair viniścitam. vijñāya pumān sadyo. Jahyād vaikalpikam bhramam. Śrī Bhagavān uvāca. The Supreme Personality of Godhead said, Atha, now, te, unto you, sampravakṣyāmi, I shall speak, sāṅkhyam, knowledge of the evolution of the elements of creation, pūrvair, by previous authorities, viniścitam, ascertained, jahyād, which, vijñāya, knowing, pumān, a person, sadyo, immediately, jahyād, can give up, vaikalpikam,
based on false duality, bhramam, the illusion. Translation, Lord Krishna said, "Now I shall describe to you the science of Sāṅkhya, which has been perfectly established by ancient authorities. By understanding this science, a person can immediately give up the illusion of material duality." Purport, in the previous chapter, the Lord explained that one can give up material duality by controlling the mind and fixing it in Krishna consciousness. This chapter describes a Sāṅkhya system in which the difference between material and matter and spirit is elaborately explained. By hearing this knowledge, one can easily separate the mind from material contamination and fix it on the spiritual platform of Krishna consciousness. The Sāṅkhya philosophy system mentioned here is that presented by Lord Kapila in the third canto of Śrīmad Bhagavatam, not the atheistic Sāṅkhya presented later by the materialists and Mayavadis. The material elements which emanate from the potency of the Lord evolve in a progressive sequence. We should not foolishly think that such evolution begins from an original material element without the assistance of the Lord. This speculative knowledge is generated from the false ego of conditioned life and constitutes gross ignorance unacceptable to the personality of Godhead and his followers. So this is a philosophy on Sāṅkhya. இப்பொழுது சங்கியம் விளக்கப்படுகிறது. Sāṅkhya literally means enumeration, counting. சங்கியம் என்றால் அதன் பொருள் எண்ணுவது, வரிசைப்படுத்துவது. So that's that word we sometimes use for arithmetic or mathematics, Sāṅkhya. இதை கணித இயலில் பொதுவாக பயன்படுத்துகிறோம். So it is called Sāṅkhya because it is famous for enumerating the elements. சங்கியம் என்பது தனிமங்களை, மூலகங்களை வரிசைப்படுத்தும் தன்மையை கொண்டது. Usually we think of elements as material elements. பொதுவாக மூலகங்கள் என்றால் ஜட மூலகங்களையே நாம் கருத்தில் கொள்கிறோம். But actually in Sāṅkhya they also enumerate not only material elements but also the soul. ஆனால் சங்கிய தத்துவத்தில் ஜட மூலகங்களை மட்டுமல்ல, ஆத்மாவையும் அதில் எண்ணுகிறார். As mentioned in the purport, there are two Kapilas who produce two Sāṅkhya philosophies. இரண்டு கபிலர்கள் இருந்தார்கள். அவர்கள் இரண்டு விதமான சங்கிய தத்துவங்களை வழங்கினார்கள். So one is the Kapila who is an avatar of the Supreme Lord, mentioned in the Bhagavatam 3rd canto. ஒரு கபிலர் பாகவதம் 3வது ஸ்கந்தத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ள பகவானுடைய அவதாரமாகிய கபிலர். And there he gives elaborate teachings to Devahuti. இங்கு அவர் தேவஹூதிக்கு விவரமான விளக்கங்களை வழங்குகிறார். This teaching also includes enumeration of the various elements. இங்கும் கூட பலவிதமான மூலகங்கள் வரிசைப்படுத்தி எண்ணப்படுகின்றன. It also includes identifying the Atma and the Supreme Lord. அவற்றுக்குள் ஆத்மாவையும் பகவானையும் வித்தியாசப்படுத்தி அறிந்து கொள்வதும் அடங்கி இருக்கிறது. And it also discusses the process of Bhakti Yoga. மேலும் பக்தி யோகமும் அங்கு விவரமாக பேசப்படுகிறது. The other Sāṅkhya and the other Kapila, their philosophy is very similar in terms of analysis of material elements. மற்ற கபிலர் கொடுத்துள்ள மற்ற சாங்கிய தத்துவம் பௌதிக மூலகங்களை எண்ணுவதில் வித்தியாசமான தன்மையை கொண்டிருக்கிறது. That Sāṅkhya also accepts there is a Atma, a Jiva. அந்த சங்கியமும் ஒரு ஆத்மா ஜீவா இருப்பதை ஏற்றுக்கொள்கிறது. But in that philosophy there's no Supreme Lord. ஆனால் அந்த கொள்கையில் பரமபுருஷ பகவான் இல்லை. So the goal of that philosophy is to separate the Jiva from matter. That's all. எனவே அந்த தத்துவத்தின் நோக்கம் ஜீவனை ஜடத்திலிருந்து வேறுபடுத்துவது மட்டுமே. So there's no Bhraman, there's no Paramāma, no Bhagavan, nothing. Only Jiva separate from matter. பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் போன்ற கொள்கைகள் அங்கு இல்லை. ஜீவன் மட்டும் ஜடத்திலிருந்து வேறுபடுத்தி காணப்படுகிறார். So because they don't even accept Brahman, much less Bhagavan, therefore we call it atheistic Sāṅkhya philosophy. அவர்கள் பகவானை மட்டுமல்ல பிரம்மனையும் கூட ஏற்றுக்கொள்ளாத காரணத்தினால் அதை ஒரு நாத்திக தத்துவமாக நாம் கூறுகிறோம். So
we don't accept that philosophy, but we do accept the Sāṅkhya of the Kapila mentioned in the Bhagavatam. எனவே அந்த நாத்திக கபிலரின் தத்துவத்தை நாம் ஏற்பதில்லை, ஆனால் பாகவத்தில் கூறப்பட்டுள்ள கபிலருடைய சாங்கிய தத்துவத்தை நாம் ஏற்கிறோம். So the Kapila's philosophy in the Bhagavatam is Vaishnava philosophy. பாகவதத்தில் உள்ள கபிலரின் சாங்கியம் வைஷ்ணவ தத்துவமாகும். It is also called Sāṅkhya because it carries out the system of enumerating the elements. அதையும் சங்கியம் என்று ஏன் கூறுகிறோம் என்றால் அதுவும் மூலகங்களை எண்ணும் தன்மையை கொண்டிருக்கிறது. Of course, enumerating elements is not just unique to Kapila's Sāṅkhya. We also see even Gautama and Nyaya philosophy enumerates the same basic elements. மூலகங்களை கணக்கிடுவது என்பது கபிலருடைய சாங்கிய தத்துவத்தில் மட்டுமல்ல, கௌதமருடைய நியாய தத்துவத்திலும் கூட இது அமைந்திருக்கிறது. So, in any case, enumeration is important for one reason. எப்படியாயினும் இந்த மூலகங்களை கணக்கிடுவது அவசியமாகிறது ஒரு முக்கியமான காரணத்துக்காக. In order to discuss any philosophy, first you have to identify what is real, what we want to talk about. எந்த தத்துவத்தையும் பற்றி பேச வேண்டும் என்றால் முதலில் உண்மையானது எது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். So therefore, in Sāṅkhya philosophy, they identify, yes, world is real and it's made up of real elements. எனவே சங்கிய தத்துவத்தில் இந்த உலகம் நிஜமானது, அது உண்மையான மூலகங்களால் ஆனது என்பதை விளக்குகிறார். And there is a real conscious entity, the jiva, who is different from matter. மேலும் உண்மையான உணர்வுடைய ஒரு உயிர்வாழ் இருக்கிறார், அவர் ஜடத்திலிருந்து வேறுபட்டவர். So that is, you can say, the plus point of this philosophy. It is not completely materialistic. இதுதான் இந்த கோட்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல அம்சமாகும். இது ஜட கொள்கையிலிருந்து மாறுபடுகிறது. So this is a step above Charvaka's philosophy. இது சார்வகருடைய தத்துவத்திலிருந்து ஒரு படி மேலே செல்கிறது. So Charvaka says there are material elements and the Atma is simply the body produced by the elements. No soul. சார்வகர் ஜட மூலகங்களை மட்டும் ஏற்றுக்கொள்கிறார். ஆத்மாவானது இந்த ஜட மூலகங்களால் உண்டான ஒரு பொருள் என்றே அவர் கூறுகிறார். So therefore, what is stated in chapter 2 of Bhagavad Gita by Krishna, the Sāṅkhya philosophers will agree with that. Yes, the Atma is separate from all the material elements. எனவே பகவான் பகவத்கீதையில் 2வது அத்தியாயத்தில் கூறுவதை ஆத்மா ஜடத்திலிருந்து வேறுபட்டது என்பதையும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள். அது உண்மைதான் என்று கூறுவார்கள். However, this philosophy is also distinct from other impersonal philosophies. ஆனால் இந்த தத்துவமும் கூட அருவவாத தத்துவங்களிலிருந்து வேறுபடுகிறது. So the Nyaya philosophy of Gautama will accept the same material elements plus the soul plus a supreme entity like Bhraman. கௌதமருடைய நியாய தத்துவமும் கூட இந்த அனைத்து மூலகங்களையும் ஏற்றுக்கொள்கிறது. அதற்கு மேலாக பிரம்மன் இருக்கிறார் என்பதையும் அது ஏற்கிறது. So in that sense we can say it is a little bit advanced. எனவே அது மேலும் ஒரு முன்னேறிய தத்துவம் என்று கொள்ளலாம். But then the goal of the jiva is to get out of prakriti again, and there's no relationship with that Brahman at all, so it doesn't really function much. ஆனால் ஜீவனுடைய லட்சியமானது இந்த ஜடத்திலிருந்து வெளியேறுவது மட்டுமே. ஆனால் பிரம்மனோடு அவருக்கு ஒரு தொடர்பு இல்லாத காரணத்தினால் அதில் அதிகமான வேற்றுமை இல்லை என்று கொள்ளலாம். So whereas we call the other Kapila's philosophy atheistic because there is no supreme entity, only jiva and matter, we can't call Gautama's philosophy atheistic because he does have some supreme Brahman there. மற்ற கபிலருடைய கொள்கையை நாம் நாத்தியம் என்று கூறுகிறோம். ஏனால் அவர் ஜடத்தையும் ஜீவனையும் மட்டும் ஏற்கிறார். அந்த விதத்தில் பார்ப்போமானால் கௌதமருடைய கொள்கையையும் கூட நாம் நாத்திய தத்துவம் என்று கூறலாம். ஏனென்றால் அதுவும் இதற்கு அப்பால் செல்வதில்லை. But that supreme Brahman has not much function and no qualities, no activities. நியாய தத்துவத்தில் பரம பிரம்மன் இருக்கிறார் என்பதை கொண்டாலும் கூட அவருக்கு எந்த விதமான குணங்களும் செயல்பாடுகளும் இல்லை என்று அவர் கூறுகிறார். So we can, though the Kapila we can call atheistic because he has a soul there, at least we can say it is you can get liberation from the material world. ஆனால் கபிலரை நாம் நாத்தியம் என்று கூறும் இந்த சமயத்தில் கௌதமரை குறைந்தபட்சமாக இந்த ஜட உலகத்திலிருந்து விடுதலை பெறக்கூடிய அந்த தத்துவத்தை பற்றி அவர் கூறுவதன் காரணமாக அது உயர்ந்த கொள்கையாக நாம் ஏற்கலாம். But both philosophies we can say are impersonal.
ஆனால் இரண்டு தத்துவங்களுமே அருவவாத தத்துவங்களா. Then we get another impersonal philosophy. மேலும் ஒரு அருவ தத்துவம் இருக்கிறது. This is Shankara's Vedanta. இது சங்கரனுடைய வேதாந்த தத்துவம். But this is quite different from either the Sāṅkhya or Gautama's philosophy. இது சங்கிய தத்துவத்திலிருந்தும் கௌதமருடைய நியாய தத்துவத்திலிருந்தும் வேறுபடுகிறது. Though we can enumerate material elements, the jiva and the Brahman, he says that the elements and the jiva are ultimately non-existent. ஜட மூலகங்கள் ஜீவன் பிரம்மன் என்று நாம் வகைப்படுத்தும் பொழுது ஆதிசங்கரர் கூறுகிறார் இவை அனைத்துமே மாயத் தோற்றங்கள், உண்மை அல்ல என்று. So we can't really enumerate elements at all because there isn't anything. It's all false. எனவே மூலகங்களை வரிசைப்படுத்தும் கேள்வியே இல்லை, ஏனென்றால் இவை அனைத்தும் பொய்யானவை என்று அவர் கூறுகிறார். So previous discussion, well, why do they say there's 16 elements or 24 elements or whatever, 10 elements, whatever? But here in Shankara's philosophy, there's only one element, Brahman, one thing. That's it, nothing else. இதற்கு முன்பு 16 மூலகங்கள், 10 மூலகங்கள், 15 மூலகங்கள் என்று பலவிதமாக நாம் பேசி வந்தோம். ஆனால் ஆதிசங்கரரை பொறுத்தவரை அவை எல்லாம் இல்லை, இருப்பது ஒன்றே, அது பிரம்மன் மட்டுமே என்கிறார். So this also we call impersonal because the Brahman has no form, qualities and activities. இதையும் அருவ தத்துவம் என்று நாம் கூறுகிறோம், ஏனென்றால் பிரம்மனுக்கு பேரோ குணங்களோ செயல்பாடுகளோ இல்லை. So liberation is simply the jiva realizing he is Brahman. எனவே முக்தி என்பது ஜீவன் தன்னை பிரம்மனாக அறிந்து கொள்வது மட்டுமே. So this is a little bit different from the other impersonal philosophies. இது மற்ற அருவ தத்துவங்களிலிருந்து வேறுபடுகிறது. But these are all distinct from the Vaishnava Vedanta. இவை அனைத்தும் வைஷ்ணவ சித்தாந்தத்திலிருந்து வேறுபடுகின்றன. So we do not say the jiva is illusory or the matter is illusory. So they're actually real. நாம் ஜீவனையோ ஜடத்தையோ பொய்யானவை என்று கூறுவதில்லை, அவை இருக்கின்றன. And Brahman is also real. பிரம்மனும் உண்மையானவர். But the Brahman is simply one aspect of Bhagavan. ஆனால் அந்த பிரம்மன் என்பவர் பகவானுடைய ஒரு அம்சமே ஆவார். So in Chaitanya Charitamrita there is described that what is the Brahman? It is like the sunlight in comparison to the sun god. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தில் இது இவ்வாறு விளக்கப்படுகிறது. பிரம்மன் என்பது சூரிய வெளிச்சத்தை போன்றது, பகவான் சூரிய பகவான் ஆவார். So we have Brahman in relation to Bhagavan. இவ்வாறு பிரம்மன் பகவானோடு தொடர்புபடுத்தி பேசப்படுகிறார். So the Brahman is one aspect of Bhagavan. பிரம்மன் என்பவர் பகவானுடைய ஒரு அம்சமே ஆவார். And Bhagavan has form, qualities and activities. பகவானுக்கு உருவமும் குணங்களும் செயல்பாடுகளும் அமைந்திருக்கின்றன. And apart from that, we have the jiva who is real. இதற்கும் மேலாக ஜீவாத்மாவும் இருக்கிறார், அவரும் உண்மையானவர். So in his liberated state, he establishes a relationship with Bhagavan. ஜீவாத்மா விடுதலையுற்ற நிலையில் பகவானோடு ஒரு சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறார். And that gives rise to eternal bliss. இதன் மூலமாக நிரந்தரமான பேரானந்தம் கிடைக்கிறது. And we also accept the material elements, same as Sāṅkhya philosophy, they are real. மற்றும் சங்கிய தத்துவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜட மூலகங்களையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம், அவை அனைத்தும் உண்மையானவை என்று ஏற்கிறோம். But they're completely different from the jiva and the Supreme Lord. இந்த ஜட மூலகங்கள் அனைத்தும் ஜீவனிலிருந்தும் பரமபுருஷ பகவானிலிருந்தும் வேறுபட்டவை ஆகும். And therefore the jiva has to free himself from this bondage of matter. எனவே ஜீவன் இந்த ஜட கட்டிலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்ள வேண்டும். So in the Sāṅkhya philosophy and in the Nyaya philosophy, the goal is, we can say, spiritual because it's getting out of the material world, but the process is very similar. எனவே சங்கிய மற்றும் நியாய தத்துவம் இரண்டிலும் ஜட உலகத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்னும் நோக்கம் அமைந்திருக்கும் காரணத்தினால் அவை ஆன்மீகமானவை, ஆனால் அவற்றின் இலக்குகள் வேறுபடுகின்றன. And though the Mayavad philosophy is quite different in philosophy, the method of getting liberation is also very similar. மாயாவாத தத்துவம் இவை இரண்டிலிருந்தும் வேறுபட்டாலும் கூட அந்த முக்தியை அடைவதற்கான வழி அனைத்திலும் ஒத்துப்போகின்றன. In other words, they all use jnana. இவை அனைத்தும் ஞானத்தையே வழிமுறையாக பயன்படுத்துகின்றன. So we can call them all part of jnana yoga.
எனவே இவை அனைத்தையும் ஞான யோகத்தின் அங்கங்களாக நாம் கருதலாம். So if you study these philosophies and try to get liberation, you're called a jnana yogi. எனவே இந்த தத்துவங்களை ஏற்றுக்கொண்டு முக்தி அடைய நீங்கள் முயற்சி செய்வீர்களானால் உங்களை ஞான யோகி என்று கூறலாம். But philosophically they do have differences. So as I said, Mayavad philosophy is quite different from the other two. தத்துவ ரீதியாக அவற்றில் வேற்றுமைகள் இருக்கின்றன. நான் கூறியதைப் போல மாயாவாத தத்துவம் மற்ற இரண்டிலிருந்தும் மிகவும் வேறுபடுகிறது. But in this process they use jnana, attainment of knowledge. ஆனால் அவர்கள் அனைவரும் இதற்கான வழிமுறையாக பயன்படுத்துவது ஞானமே. ஞானத்தை பெறுவதே அவர்களுடைய லட்சியம். And by getting that knowledge, then you free yourself from illusion. ஞானத்தை பெற்று மாய மயக்கத்திலிருந்து நம்மை விடுவித்துக் கொள்ளலாம். So here it says, tad vijñāya, knowing this, knowing sāṅkhya, knowing all the material elements and then the jiva, then you are free from this material world, illusion. இந்த தத்விஜ்ஞாய என்று கூறப்படுவது இந்த ஜட மூலகங்களை புரிந்து கொண்டு ஜீவன் அதிலிருந்து வேறுபட்டவர், பிரம்மன் வேறுபட்டவர் என்பதை புரிந்து கொண்டு இந்த ஜட உலக மயக்கத்திலிருந்து விடுபடுவதை நோக்கமாக கூறப்படுகிறது. So the process of getting liberation is largely philosophical. எனவே முக்தியை பெறுவதற்கான வழிமுறை தத்துவார்த்தமாகவே கூறப்பட்டிருக்கிறது. By developing an intellectual understanding, then you can free yourself from matter. புத்திபூர்வமான ஒரு புரிதலை பெறுவதன் மூலமாக ஜடத்திலிருந்து நாம் நம்மை விடுபடுத்திக் கொள்ளலாம். So it is possible, and therefore we have the Lord recommending jnana yoga in Bhagavad Gita and the Vedas. இதுவும் சாத்தியமே. இதனால் தான் பகவத்கீதையிலும் வேதங்களிலும் கூட பகவான் ஞான யோகத்தையும் பரிந்துரைக்கிறார். But as Krishna mentions in Bhagavad Gita, it's also a very difficult process. ஆனால் கீதையில் பகவான் கூறுவதைப் போல ஞான யோகம் மிகவும் கடினமான ஒரு வழிமுறையாகும். So in chapter 12 he says klesha adhikara, you have to suffer a lot in the process. 12வது அத்தியாயத்தில் கிளேஷோ அதிகதர, அதாவது ஞான மார்க்கமானது மிகவும் கடினமான மார்க்கம் என்று கூறுகிறார். Why? Because it's very difficult to give up the body and the senses and the mind, etc. ஏனென்றால் இந்த சரீரத்தையும் புலன்களையும் மனத்தையும் விடுவது என்பது மிக கடினம். But in chapter 9 of Bhagavad Gita, then Krishna says the process of bhakti is very easy to perform. ஆனால் கீதையின் 9வது அத்தியாயத்தில் பக்தி பாதையோ செய்வது மிக சுலபம் என்று கூறுகிறார். So why it's so different? ஏன் இவை இவ்வாறு வேறுபடுகின்றன? We have to get free from material energy, we have to control the senses, etc. We also have to get an extra realization, Supreme Lord. ஜடசக்தியிலிருந்து விடுபட வேண்டும், ஆத்மாவை தனிப்பட்டு புரிந்து கொள்ள வேண்டும், அதற்கும் மேலாக பரமபுருஷ பகவானையும் அறிய வேண்டும். So the difference is that actually the whole process of bhakti comes from the Supreme Lord himself. ஏன் பக்தி சுலபமாகிறது என்ற கேள்விக்கு பதில் இது பரமபுருஷ பகவானிடமிருந்து நேரடியாக வருகிறது. அதே காரணத்தினால் Jnana yoga arises from sattva gun. ஞான யோகம் சத்வகுணத்திலிருந்து தோன்றுகிறது. So because the bhakti arises from the Supreme Lord, it is endowed with spiritual energy, not material energy. பக்தியோ பரமபுருஷ பகவானிலிருந்து தோன்றுவதன் காரணமாக அது ஜடசக்தியை சார்ந்து இல்லை, அது ஆன்மீக சக்தியை சார்ந்திருக்கிறது. And this energy of the Lord, internal energy of the Lord, allows us to easily approach Bhagavan. இந்த பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தியானது பகவானை எளிதில் அணுக நமக்கு உதவுகிறது. And so liberation from the material world is simply a byproduct. எனவே ஜட உலகத்திலிருந்து விடுபடுவது என்பது அதனுடைய ஒரு பக்க விளைவாக, ஒரு சாதாரண பக்க விளைவாகவே அமைகிறது. And in the process of bhakti, we do not reject knowledge. பக்தியின் பாதையில் நாம் ஞானத்தை துறப்பதில்லை, நிராகரிப்பதில்லை. So definitely knowledge, Bhagavat knowledge or sambandha jnana, etc. is necessary. நிச்சயமாக பகவானை பற்றிய அந்த சம்பந்த ஞானம் போன்றவை நமக்கு தேவைதான். But we also engage all of the senses in serving the Lord. அதே சமயத்தில் நம்முடைய புலன்கள் அனைத்தையும் பகவானுக்கு சேவை செய்வதில் ஈடுபடுத்துகிறோம். So instead of trying to control and reject the senses and mind, we engage them. புலன்களை அடக்கி நிராகரிப்பதை விட்டுவிட்டு நாம் அவற்றை பயன்படுத்துகிறோம், ஈடுபடுத்துகிறோம். This makes the whole process of spiritual development much easier. இந்த வழிமுறையானது அந்த ஆன்மீக பக்தி பாதையை மிகச் சுலபமாக மாற்றுகிறது. But therefore, the process of bhakti is recommended over the process of jnana.
எனவே ஞான வழிமுறையை விட பக்தி வழிமுறை அதிகமாக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. Okay, Hare Krishna. Maharaj, a modern Kapila who is just teaching how to count the metal elements, like 5 elements. Even the scientists are saying the same thing. So now, but Krishna in the Gita and the Kapila in the 3rd chapter, Lord, it goes more than the false ego. But people are not able to understand more than the false ego. நாத்திக கபிலர் இந்த ஜட மூலகங்களை எண்ணுவதிலேயே கவனத்தை செலுத்துகிறார். நவீன விஞ்ஞானிகளும் அதையே செய்கிறார்கள். ஆனால் அந்த போலி அகங்காரத்தை கடந்து யாராலும் செல்ல முடியவில்லை. Well, let's say the plus point of the atheistic Sāṅkhya, at least they accept atma, whereas modern scientists don't accept atma. So that's the difference. நாத்திய சங்கியத்தில் உள்ள ஒரு முக்கியமான அம்சம், அவர்கள் குறைந்தது ஆத்மாவையாவது ஏற்கிறார்கள். ஆனால் நவீன விஞ்ஞானிகள் ஆத்மாவையே ஏற்பதில்லை. Of course, all these philosophies, Sāṅkhya and whatever, vijñāya, etc., they all accept authority of Vedas. Hare Krishna. Hare Krishna, we cannot hear Maharaj. Yeah. So all of these philosophies like Sāṅkhya and vijñāya of Gautama, they do accept the authority of the Vedas. Hare Krishna. Maharaj, still not audible. Not audible? What happened? Yeah. So, therefore, in that sense, we can say at least they accept the Vedas, so that's a plus point also. ஸோ இங்கே வந்து அவர்கள் வேதத்தை ஒத்துக்கொள்வது தான் முக்கியமான விஷயம். But of course, even if you accept the Vedas, you can also misinterpret the Vedas, so then it becomes also pretty useless. வேதத்தை சில பேர் ஒத்துண்டாலும் அதை வந்து தவறாக புரிதல் பண்ணிட்டா அதுவும் பிரயோஜனம் இல்லாமல் போயிடுறது. So the Sāṅkhyas accept the Vedas, but they're atheistic. சாங்கியர் வந்து வேதத்தை ஒத்துக்கிறாங்க, ஆனால் வந்து அது வந்து நாஸ்திகமாக இருக்கு. And the karma mimamsa philosophers also don't accept the Supreme Lord, so they're also atheistic. கர்ம மீமாம்சத்திலே கூட பகவான் அவர்கள் ஒத்துக்குவதில்லை. So two of the Vedic philosophies, they accept the Vedas, two of them are actually atheistic. So இந்த 2 பேர் வேதத்தை ஒத்துண்டாலும் அவர்கள் வந்து நாஸ்திகர்கள் அவர்கள். So at least we can say they're not completely materialistic because they do accept atma. அவர்கள் வந்து ஓரளவுக்கு ஆத்மாவை ஒற்றுக்கொள்கிறார்கள். Whereas Charvaka does not accept atma or the Vedas. சார்வகா வந்து வேதத்தையும் ஒத்துக்கல, So at least one plus point they get from the Vedas, there's a jiva or an atma. ஸோ இங்கே வந்து என்ன அட்வான்டேஜ்னா ஜீவனையும் ஆத்மாவையும் ஒத்துக்கொள்வது தான் அட்வான்டேஜ். Raj, so the Sāṅkhya philosophy basically is quite technical. The devotees of Krishna consciousness movement, how important it is for them to get into the details, understand the Sāṅkhya philosophy in detail for their goal of pure devotional service. ஸோ சாங்கியா தத்துவம் வந்து ரொம்ப டெக்னிக்கலாக இருக்குது. அதே நேரத்தில் அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி பக்தர்கள் வந்து அவர்களுடைய சாதகத்துக்கு இந்த சாங்கியா philosophy எவ்வளோ முக்கியமானது. Well, we have Sāṅkhya in Kapila's philosophy in the 3rd canto of Bhagavatam. Yeah. Which canto, Maharaj, you said? 3rd canto. 3rd canto, yeah. மூன்றாவது கண்டத்தில் சாங்கியா philosophy இவர் கபிலர் கொடுக்குறார். So we should not avoid looking at the 3rd canto, we should study it also. அதனால் அது வந்து நம்ம தவிர்க்கக்கூடாது. Probably if you take Bhakti Vaibhava, then you have to study 3rd canto. பக்தி வைப் எடுக்கும்போது இதெல்லாம் படமாக வருது. And of course in Bhagavad Gita, Krishna says astada, 8 aspects. So this is also Sāṅkhya, but only 8 elements there. ஸோ பகவத்கீதையிலையும் இந்த 8 அங்கங்களை பகவான் குறிப்பிட்டார். So in any case, to some degree, we do have to understand the nature of prakriti. அதனால் ஓரளவுக்காவது இந்த பிரகிருதியோட இயற்கையை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். But it's only functional in relation to Supreme Lord. ஆனால் பக்தர்கள் வந்து இது பகவான் சம்பந்தப்பட்டே பயன்படுத்தப்படுறது. And if we take the Supreme Lord out of that, it's useless. பகவான் இல்லாமல் இதை பயன்படுத்தினா அது வந்து பிரயோஜனம் இல்லாமல் போயிடும். And even if we put the Supreme Lord in there, we have to emphasize the Supreme Lord in relation to prakriti. In relation to? Prakriti. Okay. So பகவானை ஒத்துண்டாலும் அதை வந்து பிரகிருதியோட சம்பந்தப்பட்டு தான் பக்தர்கள் புரிஞ்சிக்க முடியும். So how is it useful for bhakti, knowledge of prakriti? ஸோ அதனால இது பக்திக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குது. Ultimately, it's useful because we should give it up. இது பயன்படலைன்னா நம்ம விட்டுடலாம் அதை.
But some details are mentioned because coming out of the material world, we have a curiosity about what is this material world. ஜட உலகத்தை விட்டு வெளியில் போனால் அந்த ஜட உலகம் என்னங்கிறது நம்ம ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்கணும். But other than that, it is not so useful to go into the details. அதுக்கு மேம்பட்டு இதுக்கு அவ்வளோ பிரயோஜனம் இல்லை. And more important for us is to understand how to utilize the material energy for serving Krishna. இந்த ஜட சக்தியை நம்ம பகவான் சேவையில் எப்படி பயன்படுத்தணுங்கிறது தான் புரிஞ்சுக்கணும். What is the difference between impersonalist and Mayavadi, or the one or different? மாயாவதி தத்துவமும் அருவவாதியும் ஒன்றா அப்படின்னு கேட்குறா. Well, any impersonal philosophy does not have a personal concept of a Supreme Lord. அருவவாதியில் பகவானுடைய உருவத்தை ஒத்துக்கிறது இல்லை. So we have Sāṅkhya philosophy, doesn't even accept a Supreme Lord, only a jiva, but that becomes impersonal. And then we have vijñāya philosophy, Gautama, they accept a Supreme, but it is no form, qualities, activities. Then we have Shankara's philosophy that jiva doesn't even exist, only Bhraman exists, but it's again impersonal, no form, qualities, activities. So they're all impersonal. யாருமே இந்த மூன்று தத்துவத்திலையும் பகவானுடைய உருவத்தை ஒத்துக்கிறது இல்லை. அதனால அது அருவ தத்துவமாக இருக்கு. But we see there's difference. Kapila is atheistic, no Supreme Lord. கபிலருடைய விஷயத்தில் அவர் நாஸ்திகராக இருக்கார். And Mayavad philosophy is the Supreme, but nothing else. மாயாவத் தத்துவத்தில் சுப்ரீம் மட்டும்தான் இருக்கு, வேற எதையும் ஒத்துக்கிறது இல்லை. So that Supreme is impersonal, and ultimately no jiva and no material energy. அங்கே ஒரே ஒரு சுப்ரீம் தான், அங்கே ஜீவனும் இல்லை. So everything is Maya. எல்லாமே மாயை. So that's called Mayavad. அதனால தான் அது மாயாவதம் சொல்லப்படுறது. So the Sāṅkhyites, Kapila is not a Mayavadi because he says material world is real, jiva is real. So Sāṅkhya தத்துவத்தில் கபிலர் ஜடம் உண்மை. And similarly, Gautama with his Nyaya philosophy also says matter is real, jiva is real, and Brahman is real. கௌதமரும் ஜீவன் ஜடம் எல்லாமே பிரம்மம் எல்லாமே உண்மைன்னு ஒத்துக்கிறார். So they are impersonal, but they're not Mayavad. They don't say everything is illusion except Brahman. அது அருவத்தை அவர்கள் அருவவாதிகளாக இருந்த பொழுதிலும் கூட இவற்றின் இருப்பை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். ஜடம், ஜீவன், பரமாத்மா இவற்றை அவர்கள் ஏற்கிறார்கள். Yeah, next question. Is the Sāṅkhya yoga mentioned by Krishna in Bhagavad Gita 5th chapter? That Sāṅkhya and Karma yoga is one and same as Sāṅkhya taught by Lord Kapila. Is that the same? கீதையில் 5ஆம் அத்தியாயத்தில் பகவான் கூறக்கூடிய சாங்கிய யோகமும் கபிலருடைய சாங்கிய யோகமும் ஒன்றுதானா? So in Bhagavad Gita he talks of Sāṅkhya. He just equates that with Jnana yoga. கீதையை பொறுத்தவரை சங்கிய யோகம் ஞான யோகத்தோடு ஒன்றாகிறது. And that Jnana yoga goes into impersonal Brahman. ஞான யோகம் என்பது அருவ பிரம்மனுக்கு நம்மை அழைத்து செல்கிறது. In this connection, Prabhupada writes in the purport that the result of Sāṅkhya and Bhakti are the same. Srinivasana Prabhu, sorry to pause you. The audio is not clear. I request your permission to read it from here, from Sumitra Prabhu's message. Is it okay? Maharaj, what is it that, why is it that even though we are practicing the path of Bhakti Yoga directly given by Bhagavan, under the guidance of a bona fide Guru, it takes a lot of time to receive Krishna Prema? Is it only because of offenses committed by knowingly, unknowingly, Maharaj? Every morning we say Vancha Kalpatarubhyascha prayers. Even then it takes so long. How do we understand this, Maharaj? Your servant Medhavani Sakhi Vaishnavi Devidasi. பகவான் நேரடியாக தந்துள்ள பக்தி யோகத்தை நாம் பின்பற்றுகிறோம், அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருவையும் நாம் பின்பற்றுகிறோம். ஆனாலும் கிருஷ்ண பிரேமை பெறுவதற்கு நமக்கு ஏன் இந்த அளவு அவகாசம் எடுக்கிறது? நாம் தெரியாமல் செய்யக்கூடிய அபராதங்களின் காரணமாக இது இருக்கக்கூடுமா? தினந்தோறும் வாஞ்சாகல்ப பிரார்த்தனைகளையும் நாம் செய்கிறோம், இருந்தும் எதற்கு ஏன் இந்த அளவு கால அவகாசம் பிடிக்கிறது? Well, long and short time are relative concepts. காலம் நீண்டது குறைந்தது என்பதெல்லாம் ஒன்றையொன்று பொறுத்ததாகும்.
For Lord Brahma, our lifetime is a few seconds. பிரம்மாவனுடைய வாழ்க்கையோடு நாம் பார்ப்போமானால் நமது முழு வாழ்க்கையும் சில வினாடி நேரங்களே ஆகும். And in comparison to the progress in jnana and yoga, the progress in bhakti is quick. ஞானத்தையும் யோகத்தையும் ஒப்பிட்டு பார்ப்போமானால் பக்தியில் அடையக்கூடிய முன்னேற்றம் மிக வேகமானது. But the goal is also much greater than that in jnana and yoga. மேலும் பக்தியின் லட்சியம் ஞானத்தையும் யோகத்தையும் விட மிகவும் உன்னதமான ஒரு லட்சியமாகும். And in fact, the liberation aspect is attained very quickly in bhakti. உண்மையில் பக்தியின் மூலமாக முக்தி என்பது வெகு விரைவில் அடையப்படுகிறது. And thus Ajamil got free of all of his karmas in 1 second. அஜாமனுடைய அனைத்து கர்மங்களும் ஒரு நொடியில் அழிக்கப்பட்டன. But he did not get prema. ஆனால் அவனுக்கு பிரேமை கிடைக்கவில்லை. So bhakti is quicker than jnana and yoga, and also its goal is more exalted. எனவே பக்தி ஞானத்தையும் யோகத்தையும் விட உயர்ந்தது. மேலும் அதனுடைய லட்சியமும் இன்னும் அதிக உன்னதத்தன்மை கொண்டது. So from our limited point of view, it may seem that bhakti takes a long time, but from another perspective, no, it is very quick. எனவே நம்முடைய குறுகலான கண்ணோட்டத்தில் பக்திக்கு அதிக காலம் பிடிப்பதைப் போல நமக்கு தோன்றினாலும் சரியான கண்ணோட்டத்தில் பார்ப்போமானால் அது வேகமாக செயல்படுகிறது என்பதை புரிந்து கொள்வோம். Srila Prabhupada mentions that the goal of Sāṅkhya Yoga is to know that Vishnu is the super soul. After that, they perform devotional service. In that case, can Sāṅkhya be considered under Bhakti? பிரபுபாதர் சாங்கிய யோகத்தின் லட்சியம் விஷ்ணுவை பரமாத்மாவாக அறிவதே என்று கூறுகிறார். அவ்வாறு அறிந்த பிறகு அவர்களும் பக்தி தொண்டு செய்கிறார்கள். எனவே சங்கியத்தையும் பக்தியாக கொள்ள முடியுமா? Well, if we take the Sāṅkhya taught by the Kapila and Bhagavatam, then it becomes Bhakti Yoga. பாகவத கபிலருடைய சங்கியத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்வோமானால் அது பக்தி யோகமாகும். If we take Sāṅkhya as the general Jnana Yoga, yes, it's also a step towards Bhakti, but it does not produce Bhakti in itself. சங்கியத்தை பொதுவான ஞான யோகமாக நாம் கொள்வோமானால் அதுவும் பக்திக்கு நம்மை இட்டுச் செல்கிறது. ஆனால் அதுவே பக்தி என்று கூற முடியாது. So you can realize you're different from the body. That's beneficial for a devotee also. But unless you get mercy of devotees, you won't progress to bhakti. நம்மை சரீரத்திலிருந்து வேறுபடுத்தி அறிந்து கொள்வது ஒருவருக்கு நன்மை பயக்கக்கூடியதே. ஆனாலும் கூட பக்தருடைய சங்கத்தில் வந்து பக்தி பயிற்சி செய்யாத வரையில் அவருக்கு பக்தியில் முன்னேற்றம் கிடைக்காது. One Chandrasekhar, Dandad Maharaj, why is our Gaudiya Sampradaya, we always quote the examples of Lord Kapila Dev? You said Maharaj, he is Nastikavad. What example of Kapila? நம் கௌடிய சம்பிரதாயத்தில் எதற்காக கபில தேவரை அடிக்கடி நாம் மேற்கோள் காட்டுகிறோம்? அவரோ நாஸ்திகர் என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். Why we as Gaudiya Vaishnava are quoting Kapila Dev, who is a Nastika? Why we quote him? Why are we quoting in our classes about Kapila? Well, there's two Kapilas. So generally we refer to the other Kapila who is an incarnation of God. So he is not atheistic, he is theistic. இரண்டு கபிலர்கள் இருந்தார்கள். ஒருவர் நாஸ்திகர், மற்றவரோ பகவானுடைய அவதாரம் ஆவார். அவர் உண்மையான பக்தியை நமக்கு பிரச்சாரம் செய்கிறார். This is from Thirumal Rao Prabhu. According to Sāṅkhya philosophy, at what point the material energy gets transformed into spiritual energy in the life of a human being? சங்கிய தத்துவத்தை பொறுத்தவரையில் எந்த காலகட்டத்தில் ஜட சக்தியானது ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் ஆன்மீக சக்தியாக மாற்றம் பெறுகிறது? Which Sāṅkhya is this? According to Sāṅkhya philosophy, at what point in time the material energy gets transformed into spiritual energy in the life of a human being? The devotee. In the life of a human being, when does he get into spiritual energy? Well, if he's following the Sāṅkhya Bhagavatam, he's doing Bhakti Yoga. So immediately when he does Bhakti Yoga, everything is spiritualized. பாகவதத்தில் உள்ள சங்கிய யோகத்தை அவர் பின்பற்றுவாரானால் அவர் பக்தி யோகத்தை தான் செய்கிறார். அப்பொழுது அனைத்துமே ஆன்மீக சக்திகளாக மாறுகின்றன. If he's following the atheistic Kapila, then he doesn't transform anything. He just escapes from matter. That's all. Because anything in matter is useless. நாத்திக கபிலரை பின்பற்றுவாரானால் அவருக்கு ஆன்மீக மாற்றம் எதுவும் ஏற்படுவதில்லை. அவர் ஜடசக்தியிலேயே அதிலிருந்து விடுபடும் முன்னேற்றத்தை மட்டுமே பெறுகிறார். The next question, Shankaracharya's impersonal philosophy is arranged by Lord to eradicate the Sunyavad of Lord Buddha.
Is similarly Gautama, atheistic Kapila, Charvak, or arrangement of the Supreme Lord? சங்கரனுடைய மாயாவாதம் புத்தருடைய சூன்யவாதத்தை முறியடிப்பதற்காக பரமபுருஷ பகவானால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. அதே விதத்தில் தான் நாம் கௌதமரையும் நாத்திக கபிலரையும் கொள்ள வேண்டுமா? Well, not stated directly, but in like Brihad Bhagavatamrita, there Jaimini's Karma Mimamsa, he has stated also be some arrangement of the Lord. He taught like this for certain reasons. இது நேரடியாக நமக்கு எங்கும் கூறப்படவில்லை என்றாலும் கூட பிருஹத் பாகவதாமிரதத்தில் ஜைமினி கர்ம மீமாம்சத்தை பற்றி பேசக்கூடியவர் ஒரு காரணத்திற்காகத்தான் பகவானால் அவ்வாறு பேச செய்யப்பட்டார் என்று கூறப்படுகிறது. So as we know, the processes of karma and jnana are also arrangements of the Lord. கர்ம ஞான வழிமுறைகளும் கூட பகவானுடைய ஏற்பாடுகளே என்பதை நாம் அறிவோம். We have the karma kanda and jnana kanda sections of the Vedas to promote these different paths. வேதங்களிலேயே கர்மகாண்ட ஞானகாண்ட பகுதிகள் இருக்கின்றன. அவற்றின் மூலமாக இந்த வழிமுறைகளுக்கு உற்சாகம் ஊட்டப்படுகிறது. So we can say that the Sāṅkhya philosophy and Gautama's philosophy and Kannada's philosophy are all aspects of the jnana yoga, derivatives of jnana yoga. எனவே சங்கிய தத்துவம், கானடருடைய தத்துவம், கௌதமுடைய தத்துவம் இவை அனைத்தும் கூட இந்த வழிமுறையில் ஞான யோகத்தை பரிந்துரைக்கின்றன என்று நாம் கொள்ள முடியும். A question may arise that in Bhagavad Gita, in the initial chapters, Lord tells about dhyana yoga, Sāṅkhya yoga, etc. The last chapter he says, give up all the process. Then they may ask, why is again talking about Sāṅkhya yoga in Bhagavatam to Uddhava? பகவத்கீதையிலே கூட ஆரம்பத்தில் ஞான யோகம், கர்மயோகம், அஷ்டாங்க யோகம் பேசிய பகவான் இறுதியில் அனைத்தையும் தொடர்ந்து என்னிடம் சரணாகதி செய்ய வேண்டும் என்று கூறுகிறார். அதே போல சிலர் பாகவதத்தில் எதற்காக பகவான் சாங்கிய யோகத்தை பற்றி பேசுகிறார் என்ற கேள்வியை எழுப்பலாம். Well, it's the same. He'll talk about all of these things, but then ultimately he says the highest process is bhakti. பொருள் அதுதான். அனைத்து விஷயங்களையும் பேசினாலும் கூட இறுதியில் பக்தியே அனைத்திலும் உயர்ந்தது என்ற முடிவுக்கு நாம் வருகிறோம். So just as he speaks about karma yoga and jnana yoga and ashtanga yoga in the Bhagavad Gita, so he also speaks about those things in Bhagavatam. கர்ம ஞான அஷ்டாங்க யோகங்களை பகவத்கீதையில் எவ்வாறு பகவான் பேசுகிறாரோ அதை போலவே பாகவதத்திலும் பேசுகிறார். But the conclusion is that the process is bhakti and the goal is Bhagavan. ஆனால் இறுதியான தீர்மானம் சரியான வழிமுறை பக்தியாகும், சரியான லட்சியம் பகவானே ஆவார் என்பதே. What if someone gets stuck up in that particular yoga and doesn't advance? ஆனால் ஒரு வழியை ஏற்றுக்கொண்டவர் அதிலேயே மாட்டிக்கொண்டு அதிலிருந்து முன்னேறாமல் போக வாய்ப்பிருக்கிறது. Well, in that way they don't attain the goal, so it is like going up the stairs and stopping halfway and not getting to the top, that's all. எனவே இதர வழிமுறைகளில் செல்பவர்கள் இறுதி லட்சியத்தை எட்டாத காரணத்தினால் ஒரு ஏணிப்படியில் ஏறி சென்று பாதியிலேயே நின்று போவதைப் போல நாம் இதை கொள்ள முடியும். So it is like someone that gets to the 8th grade doesn't get to the 12th grade. 8வது வகுப்பு வரை செல்கிறார், ஆனால் படிப்பு முடியவில்லை. இதைப் போல ஒரு உதாரணத்தை நாம் கொள்ளலாம். So we can say it's better than having zero schooling. பள்ளிக்கே செல்லாமல் இருப்பதை விட இது உயர்ந்தது என்று நாம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். But from the absolute point of view, he doesn't get to the final goal, so it's also useless. ஆனால் ஒரு விதத்தில் பார்ப்போமானால் இறுதி லட்சியத்தை எட்டாத வரையில் அதுவும் கூட பயனற்றதே ஆகிறது. Question may come that he could have told Sarvadharma initially itself, nothing would have been. Just surrender. பகவான் ஆரம்பத்திலேயே சரணாகதியை பற்றி பேசியிருந்தால் இந்த பிரச்சனைகள் உண்டாகாதா? Well, as with the Vedas themselves, not everybody is qualified for bhakti, so therefore he gives alternatives for those people. ஆனால் வேதங்களை பொறுத்தவரை அனைவருக்கும் பக்திக்கான தகுதி இல்லை என்னும் காரணத்தினால் இதர வழிமுறைகளும் தரப்பட்டன. Maharaj, you gave the example of Ajamila in the discourse just now, and then we see even in the case of Chitraketu, just by following the instructions of Narada for a week, he was able to see the Supreme Lord on a face-to-face, but again he remained in the material world for a long time. So what kind of a body is that? Is that, I mean, is he in prema, or then he became a demon, things like that? What kind of soul is that? Because he got to see the darshan of the Lord. அஜாமலனை போல சித்திரகேது மகாராஜர் நாரதர் கூறிய வழிமுறையை ஒரு வாரம் பின்பற்றிய பிறகு பகவானுடைய தரிசனத்தை பெற்றார். ஆனால் அவ்வாறு பெற்ற பிறகும் கூட அவர் ஒரு வித்யாதரனாகவோ அசுரனாகவோ பிறவி எடுக்க நேர்ந்தது. அவருடைய சரீரத்தை பற்றி நாம் ஆன்மீகமானது என்று கொள்ளலாமா? பகவானுடைய தரிசனத்தை ஏற்கனவே பெற்றார் என்ற காரணத்தினால்.
Well, these are special arrangements of the Lord for his pastimes, just as Jai and Vijñāya are in the spiritual world, they have spiritual bodies, and they become demons in the material world. So that's not an ordinary demon, actually. This arrangement of the Supreme Lord, and they're actually associates of the Lord. இவையெல்லாம் பகவானுடைய விசேஷமான ஏற்பாடுகள் தன்னுடைய லீலைக்காக. உதாரணமாக ஜெயவிஜயர்கள் அவருடைய வாய்க்காப்பன்களாக இருந்தவர்கள் பகவானுடைய இச்சையின் காரணமாக பூலோகத்தில் அசுரர்களாக தோன்ற நேர்ந்தது. உண்மையில் அவர்களை அசுரர்களாக கொள்ள முடியாது. இவை விசேஷமான ஏற்பாடுகளாகும். In that episode, when Vishwanath was quoting that he sent it, actually Chitrakuta was preaching. He was preaching. Yeah. He said that he quoted that because actually he got his spiritual body. So what he will do? And but to intensify his bhakti, that he, Lord made the element of Parvati cursing this Chitraketu. சித்திரகேது மகாராஜர் சாபம் பெறுவது அவர் வித்யாதரர்களுக்கு சென்று பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் மற்றும் பலவிதமான சேவைகளை செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடனேயே நடைபெற்றது என்று கொள்ளலாம். Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki, Gaur Premananda. ஹரி ஹரி போ. Recording stopped.